L'honorable député de Argenteuil, Papineau-Mirabel. Évidemment, ça va être un plaisir de supporter ces changements, ces nouvelles mesures vont vraiment aider, vont vraiment permettre aux travailleurs de prendre congé, de retirer de l'assurance-emploi dans l'éventualité où leurs enfants seraient gravement malades ou disparaissent ou décéderaient à cause d'un crime. Et donc, c'est clair que c'est quelque chose que je pense que tous les partis vont être d'accord. Mais je veux quand même soulever mes inquiétudes aujourd'hui sur l'assurance-emploi. C'est une réalité évidente que l'assurance-emploi a besoin de réformes, comme par exemple celle-ci. Il y a 1,3 million de Canadiens et Canadiennes qui sont sans emploi et la grande majorité d'entre eux n'ont pas accès à l'assurance-emploi. Donc, ce projet de loi, c'est qu'un premier pas dans une longue série de changements qui renforceraient et amélioreraient l'accès à l'assurance-emploi. Malheureusement, et surtout après ce qu'on a vu dans le projet de loi pour le budget, je doute que ce gouvernement s'engage vraiment à améliorer le système. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on a le pouvoir ici de vraiment faire une différence dans les vies des Canadiens et des Canadiens et Canadiennes, et surtout dans ma circonscription où le citoyen moyen a un revenu inférieur au revenu moyen au Québec et au Canada. Et c'est quelque chose que j'entends souvent parler, qu'on n'a pas accès à l'assurance-emploi et on a de la misère à faire rejoindre les deux bouts. Mr. Speaker, I support the substance of this bill and the help that it is going to accord for an estimated 6,000 people. These people can really use the relief it will provide. However, there are aspects of the bill that are badly thought out, and I'm hoping that the government will see fit to amend the bill at committee. For example, Conservatives first promised to make this change to EI benefits during the last federal election campaign. And at the time, they specifically stated that, quote, funding for this measure will come from general revenue, not EI premiums. Now that we see this bill in the House, we find that the government is reneging on this promise and will be taking the funds out of general EI to pay for the part of the legislation that will provide benefit to parents with children that are critically ill. It may seem like an insignificant cost, but when you consider that the Conservatives, by their own calculations of the Conservatives, an estimated 6,000 people will be claiming this benefit. I mean, it will come to a large amount when the EI program itself is already $9 billion in deficit, and hundreds of thousands of Canadians already cannot access regular benefits and are slipping deeper into poverty. It's important to note, Mr. Speaker, that the $9 billion deficit is not because EI is an intrinsically unsustainable program. It's because the government and the Liberal government before that did a really bad job of managing and maintaining it. Mr. Speaker, this is the case for so many of our essential public services. These services are being eroded by short-sighted corner cutting that cost taxpayers more money in the long term. Major cuts that came down with the last federal budget are having major impacts in my riding. I hear from my constituents who cannot make ends meet because of insufficient EI, pensions, OAS every day when I'm at home. I've promised them that I will bring their needs to this House and raise it when I can. Mr. Speaker, my constituents would tell you that this bill is good, but that it does not go far enough to improve our EI system. We need comprehensive EI reform, and we need it fast. I'm very proud that today we are helping Canadians who are caring for their sick children, but that should not divert our attention from the thousands of other Canadians whose lives could really be improved by extending similar EI benefits to their specific needs. Par exemple, une citoyenne de ma circonscription a récemment appelé à mon bureau. Elle souffre du cancer et elle suit des traitements. Comme les gens qui ont suivi des traitements contre le cancer le savent, 15 semaines d'AE, c'est vraiment déjà pas assez pour se remettre. Et c'est pas assez pour être capable d'aller retourner travailler. Mais dans ce cas, ma concitoyenne, elle n'était même pas éligible pour les prestations, alors qu'elle avait vraiment besoin de l'assurance-emploi pour vraiment faire rejoindre les deux bouts. Pour y avoir droit, elle devait travailler 600 heures, comme on le sait tout, et elle en a travaillé 450.
Si le gouvernement avait jugé bon d'adopter la position de longue date du NPD qui diminuerait de 600 à 360 heures le seuil d'accessibilité à l'assurance-emploi, ma concitoyenne qui a travaillé 450 heures serait éligible à ces prestations. Si le projet de loi de mon collègue de New Westminster, Coquitlam, avait été adopté, nous aurions un système où les prestations pour maladies graves seraient étendues de 15 semaines à 52. Ma concitoyenne aurait donc pu bénéficier d'une sécurité financière, ce qui lui aurait permis de se concentrer sur vraiment prendre soin d'elle-même pendant ces temps difficiles, plutôt que de s'inquiéter de faire rejoindre les deux bouts, s'inquiéter pour comment est-ce qu'elle va payer son chauffage, comment est-ce qu'elle va payer ses épiceries, comment est-ce qu'elle va payer le loyer. Et c'est vraiment cette situation actuellement, alors qu'elle souffre d'un cancer et elle est en train d'essayer de suivre des traitements pour s'en sortir. C'est pas le seul exemple que j'ai rencontré depuis que je suis élue, mais c'est le plus récent. Et il y en a vraiment beaucoup dans ma circonscription. Et on a vraiment besoin de réformes à l'assurance-emploi pour aider ce monde-là. On a besoin d'améliorer l'assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers, par exemple. Quand tant de citoyens de ma circonscription gagnent leur vie dans des industries saisonnières comme la foresterie, l'agriculture, le tourisme, je me dois de défendre cet enjeu. Et c'est une question d'équité envers le monde rural. Et le Canada en entier bénéficie du travail des employés saisonniers. Ils doivent bénéficier de protections pertinentes à leur mode de travail et leur mode de vie aussi. L'autre différence majeure que nous pourrions faire avec une réforme de l'assurance-emploi est l'introduction de la prestation, des prestations de compassion. Les citoyens de ma circonscription, ils vieillissent. L'âge moyen est plus élevé que la moyenne québécoise et déjà la moyenne québécoise est plus élevée que celle du Canada. En tenant compte de l'état rural et du manque de services de soins de longue durée dans ma circonscription, la tâche de s'occuper des aînés vient souvent à des membres de la famille et des proches. Et c'est vraiment le Canadian Caregiver Coalition estime que c'est 5 millions de Canadiens qui s'occupent d'un être aimé. C'est une incroyable force de travail qui se fait sans être rémunérée. Et ces aidants naturels sont des zéros, vraiment des zéros. Le NPD a déposé fréquemment des projets de loi qui auraient prolongé les prestations d'assurance-emploi pour les aidants naturels, mais les conservateurs ont préféré voter contre ces prestations. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin d'améliorer. Donc, this is all things that I thought I would use this opportunity to raise. Right now, we have an unemployment crisis. In July 2012, 1.3 million Canadians were unemployed. Only 508,000 of them received EI benefits. So that means that a staggering 870,000 unemployed Canadians could not claim EI, and many of those were barely subsiding because of the situation. So that's less than 4 in 10 unemployed getting help, and this is a historic low, and it's the worst it's ever been. But I will be supporting this bill. I do want to make that clear, but I really want it to be clear as well that this is only the tip of the iceberg. Thank you, Mr. Speaker. Questions and comments? Questions et commentaires? Dans député de Honoré-Mercier. Merci, Monsieur le Président. Bon, il y a une chose qui me sort à l'évidence. On parle ici de l'assurance chômage pour les parents qui ont des enfants graves, qui sont très malades. Mais si les parents, c'est des travailleurs autonomes, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils vont tomber sur l'aide sociale. Donc, dans la première proposition des conservateurs, dans l'autre période, ils ont dit que, dans leur promesse, ils disaient que la prestation sera versée aux parents d'enfants gravement malades à partir de la recette générale du budget. À ce moment-là, on peut inclure les travailleurs autonomes. Mais si on parle d'assurance chômage, on sait très bien que les travailleurs autonomes n'ont pas accès à l'assurance chômage. Donc, sont pénalisés. Qu'en pensez-vous, ma chère collègue? La députée de Argenteuil, Papineau-Mirabel. My colleague raises a very important point. That's just another example
of one of the gaps in employment insurance that we're facing in this country. Other ones, for instance, the bill doesn't. We're not talking about allowing the combination of special benefits and regular benefits, and we're going to continue to fight for that for women who are on parental leave. It's like I was saying, it's the tip of the iceberg. I could pull out the stacks of cases that I've seen in my riding. One of the ones that I've seen most frequently, though, is the people who are really sick and no longer qualify for EI. There's also, when you go on maternity leave, et cetera, and you can't, you're a travailleur autonome, so you can't claim EI, et cetera. There's a real gap, and like I was saying, the majority of Canadians can't access EI. And so we really need to be looking at addressing this problem seriously, so that all Canadians can be able to really make ends meet when they're going through changes in their lives. Question commentaire, questions and comments. The Honourable Member for Hamilton East, Stoney Creek. Well, thank you, Mr. Speaker, and to the member, I appreciate the speech that you just gave. I find it kind of strange because there's not often times that we're in agreement with the government side, and this happens to be one of those times, and the NDP is finding itself in the position of trying to explain this bill, and we're not seeing a lot of input coming from the Conservative side of this House themselves. I just find it very ironic. There's one of the sides to this bill that I think needs some clarification, because obviously we're talking about federal jurisdiction here. And is the member aware of any processes, procedures, or any investigation of whether the provinces will be like-minded and move on this? Because it's important because of that jurisdiction. Député de Argenteuil, Papineau-Mirabel. Yeah, exactly. This bill will only affect workers who are within federally regulated workplaces, and that's a very good point. This is something that needs to be applied to all Canadians, and I really hope that the government will be working with the provinces and territories to make sure that that is happening. And as I said, we can pass this, but I mean, let's not pat ourselves on the back and say our work is done. There is a lot more to do, and that's one of them. Questions and comments? The Honourable Member for Winnipeg North. Yes, Mr. Speaker, I just wanted to pick on the member's last comment. She's probably aware is that at one point employment insurance was under provincial jurisdiction, and it wasn't until the 40s where it was recognized that it would be best if, in fact, it was under the national jurisdiction, which ultimately led to a constitutional change. There's huge issues within workers' compensation throughout Canada, many which would argue that the federal government needs to be more involved with workers' compensation. Does she have some insights in terms of that particular issue? Should the federal government be playing a stronger role with workers' compensation? Honourable Député de Argenteuil, Papineau-Mirabel. So this is sort of reminding me. I mean, some say that, for instance, in Quebec, we're hearing a lot about wanting to take control again in Quebec. So this is just reminding me of that can of worms where really what needs to be done is everybody needs to make sure that what we're doing is addressing the problem. And I think that we can do that here. And I hope that we can do that here to make sure that all Canadians have access to good benefits, have easy access to these benefits, and can live in dignity, especially when they're going through these times in their lives where they need us to be there to support them. So that's why I think that we should be doing more. And as I said in my speech, I hope that we can all work together here where we can really make a difference for all Canadians to make that difference happen concretely. Resuming debate.